나는 이승만입니다. 미국 워싱턴에서 해내 해외에 산재한 우리 2300만 동포에게 말합니다. 어디서든지 내 말 듣나니는 자세히 들으시오. 들으면 아시려니와 내가 말한 것은 제일 기묘하고 제일 기쁜 소식입니다. 자세히 들어서 다른 동포에게 일일이 전하시오. 또 다른 동포를 시켜서 모든 동포에게 다 알게 하시오. 나 이승만이 지금 말하는 것은 우리 2300만의 생명의 소식이요 자유의 소식입니다. 저 호황무도한 외적의 철망철사 중에서 호흡을 자유로 못하는 우리 민족에게 이 자유의 소식을 일일이 전하시오. 감옥털창에서 백당 악형과 학대를 받는 우리 충의 남녀에게 이 소식을 전하시오. 독립의 소식이니 곧 생명의 소식입니다. 외적이 저희 멸망을 재촉하느라고 미국의 준비 없는 것을 이용해서 하와이와 필리핀을 일시에 침략하여 여러 천명의 인명을 살해한 것을 미국 정부와 백성이 잊지 아니하고 보복할 결심입니다. 아직은 미국이 몇 가지 관계로 하여 대병을 동하지 아니하였음에 외적이 양양자득하여 온 세상이 다 저의 것으로 알지만은 얼마 아니해서 벼락불이 쏟아질 것이니 이왕 히로히도 멸망이 멀지 아니한 것을 세상이 다 아는 것입니다. 우리 임시정부는 중국 중경에서 애국열사 김구 이시영 조완구 조소왕 제씨가 합심 행정하여 가는 중이며 우리 광복군은 이청전 김약산 유동열 조성환 여러 장군의 지휘하에서 총사령부를 세우고 각방으로 외적을 항거하는 중이니 중국 총사령장 장개석 장군과 그 부인의 원조로 군무를 지배하며 정식으로 승인하여 완전한 독립국 군대 자격을 가지게 되었으며 미주와 하와이와 멕시코와 큐바의 각지의 우리 동포가 재정을 연속 구성하는 중이며 따라서 군비 군물의 거대한 후원을 연속히 보내게 되리니 우리 광복군의 수요가 날로 늘 것이며 우리 군대의 용기가 날로 자랄 것입니다. 고진감래가 쉬지 아니하나니 37년 전을 남의 나라 영지에서 숨겨서 근거를 삼고 얼고 줄이며 원수를 대적하던 우리 독립군이 지금은 중국과 영미국의 당당한 연맹군으로 외적을 타파할 기회를 가졌으니 우리 군인의 의기와 용맹을 세계에 드러내며 우리 민족의 정신을 천추에 발표할 것이 이 기회에 있다 합니다. 우리 내지와 일본과 만주와 중국과 서백리아 각처에 있는 동포들은 각각 행할 직책이 있으니 외적의 군기창은 낱낱이 타파하시오. 외적의 철로는 일일이 파상하시오. 적병에 지날 길은 저처에 끊어 버리시오. 언제든지 어디서든지 할 수 있는 경우에는 외적을 어찌해야만 될 것입니다. 이순신, 임경업, 김덕영 등 우리 역사의 열렬한 명장 위사들의 공헌으로 강포무도한 외적을 타파하여 저 섬 속에 몰아넣은 것이 역사의 한두 번이 아니었나니 우리 민족의 용기를 발휘하는 날은 지금도 또 다시 이와 같이 할 수 있을 것입니다. 내지에서는 아직 비밀히 준비하여 숨겨두었다가
내외의 준비가 다 되는 날에는 우리가 여기서 공포할 터이니 그때는 일시에 일어나서 우리 금수강산에 발붙이고 있는 외적은 일제히 함몰하고야 말 것입니다. 내가 와싱턴에서 몇몇 동포와 미국 친구 친구들의 도움을 받아 미국 정부와 교섭하는 중임에 우리 임시정부의 승인을 얻을 날이 가까웁니다. 승인을 얻는 대로 군물의 후원을 얻을 것입니다. 그러므로 이 희망을 가지고 이 소식을 전하니 이것이 즉 자유의 소식입니다. 미국 대통령 루스벨트씨의 선언과 같이 우리의 목적은 외적을 파한 후에야 말 것입니다. 우리는 택배나 용기를 내야 우리 민족성을 세계에 한 번 표시하기로 결심합시다. 우리 독립의 서광이 비치나니 일심합력으로 외적을 파하고 우리 자유를 우리 손으로 회복합시다. 날 사랑하는 동포여, 이 말을 잊지 말고 전파하며 준행하시오. 이후에 또 다시 말할 기회가 있으려니와 우리의 자유를 회복할 것이 이때 우리 손에 달렸으니 분투하라, 나와라. 우리가 그것을 했다야 다섯날의 자유 기초를 회복할 것이다. 나와라, 날 사랑하는 2300만 동포여. 한 사람 해안으로 길이 도전하세. My fellow Koreans, I, I승만 Wor, am speaking from Washington to my 23 million fellow Koreans who are at home and abroad. Wherever you are, listen to my words carefully. What I am going to tell you is a glad tidings, because it is a message of liberty. You who hear me must be messengers of freedom. Tell your friends, tell your neighbors, tell them to tell all the others. Oh, my fellow countrymen, it is the news of liberty. Liberty and liberty, how sweet it sounds, how warming the flame to us, how terrifying to the enemy. Men and women of Korea, I tell you that our day of glory is at hand. The chains of bondage shackled upon us by the island savages soon will be broken. You have a government. Your own government is working for you. Your government is in strong hands. Heroic and patriotic Kim Gu, who has never stopped fighting the dastardly Japanese, is in charge of the government now in Chongqing, China, and other patriots, notably 이시영, 조서왕, 조안구, 차이석, and others stand beside him. Your army, under the command of our great Commander-in-Chief, General Lee Chung-chun, is where an army should be out fighting the enemy. Both your government and your army have been given sanctuary by the great and gallant Chiang Kai-shek. Help is coming more and more. Already both Generalissimo and Madame Chiang Kai-shek have personally given large sums to our government and our army. Patriotic Koreans in America, Hawaii, Cuba, and Mexico, and every part of the world where they are beyond the reach of the Japanese, have contributed and continue to send money to Chongqing
So our army, which is growing every day, may have arms, munitions, and supplies. As the dawn follows the darkness, Korea's day is here. For 37 years, our patriotic independence army, seeking for hiding places in foreign countries, suffering from cold and hunger, have fought our island enemies single-handed and unaided. All this is changed now. We are not fighting alone. We are fighting alongside the brave and unconquerable soldiers of China, with the mighty United States of America and Great Britain as our allies. This is the time when we can demonstrate to the world the characteristic bravery and patriotism of our race. You people in our homeland, Koreans in Japan, Manchuria, and Siberia, you Koreans in the Japanese occupied territories of China, you have patriotic duties to perform. Hear me well. You must follow up Japanese ammunition plants. You must destroy railroads Japanese use. You must mine highways over which Japanese troops pass. You must kill any armed Japanese you can, by day and by night. You must commit every act of sabotage and violence which will hinder, disrupt, or destroy any part of the Japanese war effort. All of these things you must do by stealth, for I know how helpless you are, your homes stripped of weapons and even of knives by the hatred to office. Yet you must prepare in secrecy for the day when the waning strength of the Japanese allows you to rise up, attack, and exterminate the enemy. The island savages long have said our country is a dagger pointed at the heart of Japan. I shall tell you when to be that dagger and stab to death the foul and evil monster. Remember Yi Sun-sin, Im Kyung-up, Kim Dong-young, and others who made our history glorious. Never forget, men, women of Korea, that you have many times in our history defeated the despised dwarf. For centuries you have kept him from the mainland of Asia. Time after time you have beaten him back, destroyed their armies, shattered their navies. Better than any people in the world, you know the evil that is in him. You know the falseness of his smile. You know the hiss he uses as politeness, but which reveals the reptile that he is. You know the cruelty he has inflicted upon you. You know the degradation he has visited upon our women and our children. We Koreans were the first victims of what the great American President Franklin D. Roosevelt calls Japan's blood-stained cause of conquest. Only recently, as a part of America's own territory, being a temporary victim of Japan's blood-stained career of treachery. It was then the American people cried out for vengeance and their government declared war. But let us, the first people to suffer, be the first to exact the terrible vengeance we have nurtured these long and dreary years. Let us claim this, our privilege. I speak to you with a heart filled with hope. The great American people remember Korea as a nation just as you Koreans remember the United States as the first Western country with which we have friendly treaty relations. I am here in Washington to seek from the United States the recognition of our government and the material support for our army may grow and be equipped to defeat the enemy. As your first chosen leader to fight the Japanese,
May I tell you how profoundly affected I am in the realization this is the first time you have heard my voice. May I be granted the privilege again, and may I be possessed of words of wisdom, wise counsel to you, and words of real encouragement for liberty as she approaches will destroy the darkness of your night. I bid you good night, my beloved countrymen, as I tell you the dawn of freedom is at hand.